If you're sitting here and we're starting to wrap up January, starting to wrap up the first month of 2021, and you're still feeling not sure what this year holds, I encourage you not to claim your vision, not to find your vision, but I encourage you to allow your vision to show itself to you. I encourage you to try making your vision board and see what is looking back at you when you are done. Hola friends, hi amigos, ¿cómo están? How are you all doing? Feliz sábado o feliz día, cualquier día que es cuando estás mirando esto. Happy Saturday or whatever day it is while you are watching this. I am Nikki, a life and language coach. Soy Nikki de Nikki Bannister Language Coaching, una coach de la vida y del inglés y español y el aprendizaje de idiomas. And I'm here to check in with you, and today I want to talk about vision boards, and I will show you mine if you show me yours. Entonces, hoy estoy aquí para hablar con ustedes, contigo, y hablar de la visión. Y voy a hablar de esto, pero hablar de la visión y te voy a mostrar la mía si me muestras la tuya. Okay. Now, I have my vision board sitting in front of me, but I'll leave it for a sec because I just want to check in, and I want to tell you a secret. I never feel like doing these episodes before I do them. Like, some part of me kind of feels like doing them, but mostly I just would rather not and use my time entirely for myself on a Saturday evening. But then afterwards, I am always so glad I did. Entonces, nunca tengo ganas de hacer estos episodios en vivo. De verdad, es un secreto que quisiera mostrar contigo esta noche. Mi secreto, nunca tengo ganas de hacer estos episodios en vivo. Que una parte de mí, por supuesto, ok, sí, quiero hacerlos, pero tengo más ganas de relajarme por la noche del sábado. Tengo más ganas de evitar de poner mi cara en cámara y todo esto. Y siempre, aunque empiezo así, siempre cuando termino el episodio y después por la semana después, estoy tan feliz, contenta, agradecida de que yo hice el video y el episodio, y cuando yo escucho los comentarios que el video, el mensaje ha servido a alguien, entonces estoy completamente contenta. Y creo que hay una lección en esto para todos nosotros. So, even though I never feel like doing them, I'm always so glad after I did. And I'm not just glad immediately after the episode, but I'm glad, throughout the week. And as I start to hear feedback and comments from people, they're like, oh yeah, this message that you talked about, maybe it's in the email that I sent after the episode or something, but they're like, that spoke to me. And I'm like, I'm so glad I did that. And I think there's a lesson in here for us, because the path of least resistance, there's a common coaching mantra that if you've been in the coaching world at all, you've heard from other life coaches, even in yoga, there's this find what feels good, go with ease and flow kind of idea. And I definitely think there's truth to that. But the other truth is that we always choose the path of least resistance. Our physical selves and what feels easiest is not always what serves our highest selves. It's not what serves our spirit. It's not what serves our mind. And so there's a certain submission of, what are you going to answer to? Are you always going to answer to your flesh and what just feels easiest, the path of least resistance? Or are you serving, is the flow and the ease coming from, is what feels good coming from what truly serves you? And maybe it's the harder thing to do. Maybe it's the, making a more difficult choice, but it's what truly serves you.
Okay, that's a little off track. Ahora en español. Eso creo que es la lección de esto que tenemos. Si has hablado con otros coaches de la vida, y hay un también en las clases de yoga, tenemos los lemas de encontrar lo que te hace sentir bien y lo que debes hacer, debes sentir fácil y fluido y todo esto. Y creo que es verdad en poco, hay algo verdad en esto, pero también hay que recordar que la otra verdad, hola, buenas noches. La otra verdad es que, hi, good evening if you're joining me. Don't worry, I'll switch back to English if you're not checking with all the Spanish. Pero la otra verdad es que nuestros cuerpos y nuestras mentes también siempre quieren tomar el camino, la ruta de menos resistencia. Siempre queremos hacer lo que es más fácil y esto no es siempre lo que nos sirve. Y hay que tomar la decisión que sí te hace sentir bien, pero que te hace sentir bien después, no solo antes. ¿Cuál es la decisión que te sirve de verdad, que te sirve de la versión de ti más alta, de tu espíritu, de tu alma, y no solo de tu cuerpo y todo esto? ¿Cuál es la decisión que te hace sentir bien después, no solo que es más fácil tomar antes? I think that's a better way of putting it too. The easy decision or the good decision is not the one that feels the easiest to make at first in the moment, but it's the one that makes you feel the best afterwards. So when we say like find what feels good, like what feels good to you after you've done it. Just like I feel good after I've done my episode of Spanish Saturday. Now, bienvenidos. Welcome to a conversation and a revealing, finally, of my 2021 vision board. Por fin les voy a mostrar mi pantalla, mi visión para 2021. Es mi visión artística. Yo he estado hablando de esto por unas semanas. Yo falté 2 episodios de Spanish Saturday. Lo siento, discúlpenme. El último sábado fue mi cumpleaños y yo estaba completamente y felizmente desconectada. I have missed 2 episodes of Spanish Saturday, so even though I've been talking about vision boards for a little while, it's been a couple of weeks. I do apologize. Please excuse me. Last Saturday, it was my birthday, and I was very happily disconnected from the internet realm and off camping in the woods on the California coast. And it was lovely. Yo estaba en la costa del norte de California para mi cumpleaños el último sábado. Estaba muy contenta y la semana antes yo quería hacer el episodio de la visión de 2021, pero yo no había estado completado mi visión todavía. Ahora yo tengo completada. So, I did want to do 2 Saturdays ago. I wanted to talk about this 2021 vision, but I wanted to be able to show you my 2021 vision, and it was not yet complete. Now I have it complete. So, vision boards. At the new year, I've talked about this before, at the new year, I don't make formal resolutions. I love to, I get kind of nostalgic and look back and kind of do a year in review for sure. But at the new year, one of my favorite things to do is make a vision board, an artistic vision board for the new year. And I will tell you why in just a moment. Entonces, una de mis cosas favoritas para hacer al fin del año, por supuesto, me pongo un poco nostálgica y me gusta repasar el año, pensar en lo que ha pasado en el año previo. Pero en el nuevo año, una de mis actividades favoritas es hacer mi visión artística para el nuevo año. Entonces, yo tengo completada por primera vez, damas y caballeros, ladies and gentlemen, for the very first time, my 2021 vision. Okay, that was probably way too big, but check it out. I'm as far back from the camera as I can be.
probablemente es demasiado grande, pero es la máxima distancia que puedo tener de la cámara. Ok, entonces, puedes ver, es muy bonita, ¿no? Isn't it beautiful? Now, this vision board may speak to you and it may not. It's my vision, not yours. Yours will speak to you. This one speaks to me. But here, I want to show you some of the things on it. Entonces, quizás lo habla, lo resona, te relacionas con mi visión artística, pero quizás no, y esto está completamente bien, porque tu visión te va a hablar y mi visión me habla directamente. Okay, so we have this beautiful vision board. And my vision boards look totally different each year. This is mine for 2021. Here, I'll point out a couple of cool things that are on it para mostrarte algunos detalles de mi visión. Por supuesto, tenemos muchos parques nacionales, mucha de naturaleza, más que antes, más que nada, quizás. Yo tengo mucha naturaleza. Aquí atrás es el parque de Yosemite y todas las estrellas. Y hay un lago, otro es un árbol del Parque Nacional de Joshua Tree en el sur de California, otros de Yosemite, muchos de árboles, de caminos de naturaleza, de lagos, de estrellas y por supuesto los arcos de Cabo San Lucas, México, el césped, las flores, mucha de la naturaleza. So this year, it looks different than any other year, but this year, huge theme here, I've got a ton of nature all over my vision board. I've got national parks, I've got a ton of stars. You've got Yosemite in the background here all across the top with the night sky. You've got one of the Joshua trees from Joshua Tree with the Milky Way galaxy behind it. You've got tons of beautiful, tree-lined paths and roads, reflective ponds. You've got the famous arches from Cabo San Lucas, grass and lawn and flowers. Ton of nature. There's definitely an ode to Christmas here and a bit of comfort and joy. I was still in the Christmas spirit as I did this. I'm really looking forward to, Christmas 2020. I didn't really get to gather with my family like I normally would, and I'm really looking forward to hopefully in 2021 a true gathering in person and in spirit with my family and friends, and how special that in itself will be. Entonces, yo estaba en el espíritu navideño todavía cuando hice este área de mi visión, pero por supuesto en el año 2020 la Navidad no fue la misma como normal, como tradicional. Para mí no pude unirme con mi familia y en persona con muchos de mis amigos y de mi familia, y espero mucho que en el año 2021 tengamos una gran reunión familiar y en persona, en espíritu y en persona. Y cuán especial esto sería, ¿no? Okay. There's also a lot about road tripping on here. There's the United States, and there's a lot going on about being outside and about camping and camping in style, because road trip vibes here, hamburgers, beer, because my husband and I bought our very first travel trailer, and I am looking forward to taking it out so much throughout this year and seeing where all the different national parks, all the different beautiful places in nature that we can take it and truly take home with us wherever we go, including our dog. That's going to be really special. Entonces, también hay un mapa de los Estados Unidos y hay muchas referencias en mi visión a hacer un viaje en la autopista y estar en la naturaleza y ir de acampar, porque mi esposo y yo compramos nuestra primera caravana este año, solo hace unas semanas, de verdad. Entonces estamos planeando usarla mucho este año y usarla para viajar en nuestro país, en nuestro continente y explorar los parques y la naturaleza y todo esto, y tener con nosotros siempre el hogar y el perro también, que será muy especial.
And one other big theme as I look at this, rest. Rest was a really big theme. Sleeping, relaxing, meditating, relieving stress, getting a lot of rest, big theme. Dormir y descansar, relajar fue un gran tema en esta visión de como quiero decir, no descargar el estrés, pero bajar el estrés y dormir mucho, disfrutar de relajar, disfrutar de descansar, leer mucho. Tengo mis metas de leer más libros este año. I'm also looking at reading more. Books have made a big appearance here. And this board was also much more focused on others than it was on me. It's about starting adventures, and it's about, I have this here, call to action, help them shine, and I can sense too a turning around where like I'm more focused on how I'm going to help others with their 2021 vision, how I'm going to be helping others this year. And faith, absolutely a huge thing on my mind, and really, really starting thinking about more like the end of life too, and what comes after this life. That's been huge for me this season. So there was a lot here about like the right perspective and what comes next. And even a little bit here about the end times. Entonces, para mí también había un tema, una tendencia en mi visión de enfocar en otras personas, en cómo puedo ayudar a otras personas, a apoyar a otros con mi trabajo y también tener la fe, mantener la fe, pero enfocar también en una perspectiva de más allá de esta vida, de qué pasa después de esta vida y todo eso. Eso fue muy importante para mí este año, entonces está en mi visión. So, here's why. Now so those are all the cool things. Do any of these things on this vision board like stand out to you and you go, oh yeah, that would totally be part of my vision too? Also, like stylistically, I'm a very busy vision board person. There's definitely like minimalist vision boards. This is what my mind looks like on the inside though. It's all over the place. It's full of stuff. Entonces, yo tengo, para hablar artísticamente, estilísticamente, mi estilo de hacer mi visión artística es muy ocupada, es muy frenética, hay mucha marcha en esta visión, y para otros prefieren hacer una visión muy simple, muy minimalista, y eso está perfectamente bien, a cada uno su propio, ¿no? Pero esto es como parece el interior de mi mente, por lo menos. Entonces, había algo con esos detalles, había una foto, yo sé que es difícil ver y las letras están en el revés, pero había algo en mi visión que te habla, con que relacionas. Is there anything on here that really resonated with you? And I know the words are backwards and it's hard to see, but any of those things stand out to you, like they'd be on your vision? Or what, if you did a vision board, what is on your vision board? Drop a picture if you'd like to in the comments. I said I'd show you mine if you show me yours. And let me know, if you haven't done one, what you think would be on there. Would it be, and how would it look? Entonces dime si de verdad has hecho tu visión artística para este año. Por favor, una foto, ¿no? Porque te mostré la mía y tú me puedes mostrar la tuya, ¿no? Pero también dime si no has hecho de verdad una, si imaginas tu visión para el 2021, ¿qué es más importante? ¿Qué aparece en tu visión? And here's why I think vision boards are such a great way of going about kind of checking in. I think vision boards are one way of doing the same work that we do with a coach, that we do with a therapist. Vision boards are able to reflect back to us what is in our own mind and what's going on in our
in our mental space, in our emotional space. It's like an outward representation of our internal state. And I want to talk about the process of getting there so that you can experience that and why it's so beneficial. Entonces, eso es la razón por que yo pienso que hacer una visión artística es una muy buena idea, especialmente al principio del año. Porque creo que hacer esta visión es muy similar a hacer la misma tarea, el mismo trabajo que hace un coach, que hace una terapeuta contigo, o que tú haces con una terapeuta o con una coach. Hacer una visión artística en papel, física, es poner una representación afuera de ti que puedes mirar y observar, que te refleja tu propio estado interno, que te refleja el estado de tu mente y el estado de tu espíritu y de tus emociones y de todo. Y muchas veces tenemos las respuestas. Tenemos la información que necesitamos para tomar la decisión correcta, para seguir adelante, para tomar la decisión correcta de verdad, que nos sirve de verdad. Tenemos la información adentro de nosotros, pero no podemos interpretarla, no podemos verla, porque estamos al dentro de nosotros mismos con toda la información y no estamos viendo muy claro, estamos confundidos por nuestras propias mentes. So here's why it's so beneficial, and this is the same work that you often do when you're with a coach, that you often do with a therapist. You know, we say like the answers are inside you, and it may not be like the answers necessarily, but it's the information that you need in order to make the best decision, in order to take the action, in order to keep moving forward. The information that you're seeking is often already inside of you, but it's too hard to see because you're inside of you too. It's too hard to see because you can't sort it out from everything else you're feeling and experiencing. You don't have that outside perspective on all of the information that's already inside of you. And so when you're able to work with a coach, work with a therapist, when you're able to get that outside perspective on what's really going on for you, there's a certain release, but there's a clarity and a freedom with how you want to move forward. And that is what making a vision board can do. Entonces, cuando tienes la perspectiva de observar tu propio estado interno externamente, hay una claridad con esto que aclara todo lo que necesitas hacer, lo que necesitas saber. Y esto es lo que hace la visión artística. Porque para mí fue una sorpresa. Yo no tenía una imagen de cómo, esto fue mi proceso, esto es importante. Yo no tenía una imagen de cómo yo quería que mi visión pareciera en la pantalla. Yo solo tomé mi material, mis revistas y todo, y yo empecé a cortar las imágenes y las palabras y las frases que estaban hablando a mi corazón. Fue simple, solo si yo tenía el sentido en mi corazón de sí, esto es para mí, esto tiene la energía que yo quiero, esto tiene el mensaje, sí, esto es para mí, yo relaciono con esto. Y si no, aunque fuera una imagen bonito, yo no lo corto, no lo incluyó en mi visión. Y cuando yo terminé con toda mi materia, yo tenía una colección que yo puse todo junto y yo vi, oh, wow. Hay muchas tendencias en esto, hay muchos patrones en esto, hay un tema aquí, hay unos temas aquí, que esto es lo que de verdad está en mi corazón. Esto es lo que es más importante para mí este año. Y es totalmente diferente que el año previo, es
no es lo que yo pensé. Yo pensé que yo iba a incluir algo sobre mi cuerpo, mi salud, mi apariencia física, pero no. De verdad, no está en ninguna parte de mi visión este año. ¿Por qué? Eso es la revelación, la representación de mi estado interno, de lo que está más importante para mí mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, físicamente también este año. Y mi visión artística me muestra esto, me muestra lo que está dentro de mi corazón. So, okay, that was kind of long. Let me switch here. This is what I love about this, and this is why I would encourage you to work with a coach, to work with a therapist, to journal, to create a vision board. And the process is important. So let me talk about that too, and then tell you why it's so important. So the process that I use, I didn't start with, and I'm not a great artist too, so this kind of works in my favor, but I didn't start with an image of, oh, this is what I want my vision to look like, and then just go find it and make it and draw it. There's a reason I didn't just freehand this and draw it. What I did is I sourced a bunch of material. I had a whole bunch of magazines because I like to cut out magazines. I had a whole bunch of magazines, and as I flipped through them, I just cut out whatever spoke to me. So even if there were beautiful pictures, but they weren't speaking to me, it wasn't like a yes in my soul, I let them be. And the things where I went, yeah, that just, something about it resonated with me, something about it just felt right. I trusted that, and I cut it out, even if it seemed kind of odd, even if it was in an unlikely, like an ad or something like that. I went, no, something about that is speaking to me, and whatever it was, I didn't overthink it, I just cut it out. And at the end, I had this big pile of pictures and phrases and words, and I put them all together and shuffled them, onto the board and played with how I was going to put them together. And that is when my vision appeared. That is when it all came together for me. And I was able to see, oh, wow, this is my vision for 2021. This is what's truly in my heart right now. This is what's truly in my heart. This is what I'm desiring. This is what's calling to me. This is what I'm yearning for this year. And here it is sitting right in front of me, and I can see it now because it's not in my head. It's not mixed up with all the noise. It's clearly out here in front of me for me to see. And I love that because I wouldn't have thought that my vision looked like this. In previous years, it's totally looked different. 2019 was full of travel, and 2019 was a year that I traveled a ton. And in other years, I've definitely had like a lot more artistic representations of like physical bodies, and I had a lot more focus on like my physical body. And it was really interesting to me that in my vision this year there was nothing physical besides maybe like one woman who's meditating, but it was much more about rest, about sleep, about meditating, about focusing on others, about being with family, and it wasn't about those other goals. And so this is a way to be able to find clarity and moving forward, find purpose, find your vision. You don't have to know your vision to make a vision board. No es necesario saber antes, con anticipación, cuál es tu visión para 2021 para crearla. Lo que necesitas hacer es empezar a crearla y vas a encontrarla. Vas a ver con claridad, especialmente si lo haces así, como te recomiendo, vas a encontrarla después de seguir el proceso de crearla. So it is not necessary to know what your vision is. As you start to shape it, as you listen to, as you pull that information out of what's really speaking to me, what's really important to me this year, and then put it all together and look for those common themes, look and see what's looking back at you, your vision is going to show itself to you. It is going to reveal itself to you for this year. So if you're sitting here and we're starting to wrap up January, starting to wrap up the first month of 2021, and you're still feeling not sure what this year holds, I encourage you not to
not to claim your vision, not to find your vision, but I encourage you to allow your vision to show itself to you. I encourage you to try making your vision board and see what is looking back at you when you are done. I encourage you to let it reflect back to you. It is there. The information is inside of you. The answers are inside of you. We just need a little clarity to allow them to come out so you can see them. Entonces, estamos casi terminando. Tenemos un sábado más. Estamos casi terminando el primer mes del año. Y si todavía no te sientes muy segura o muy seguro de este año, de qué va a pasar, de qué contiene, de qué contendrá este año para ti, para el mundo, para todo, no te culpo, es completamente normal, pero si no te sientes seguro de tu propio propósito y visión y deseos para este año y camino adelante para ti, entonces te sugiero y te animo de verdad probar esta actividad. Probar de crear tu visión sin saber qué es. Solo empieza a hacerla, a crearla, por escuchar, por mirar qué está en tu corazón y por tenerlo afuera de ti. Así que la puedes observar. Your vision is inside of you. I encourage you to try a vision board so you can get it out and see it if you're not sure what it looks like. Working with a coach is another great way to do that. But you've got this. So tell me, if you try a vision board, tell me, what does it look like? What shows up in your vision for 2021? And if you have another activity that you like to do instead, then drop me a comment. Let me know what it is that you like to do to kind of set your purpose, set your path as you move into a new year. Entonces, si vas a hacer eso, si vas a probar a hacer si vas a probar tu propia visión artística, si vas a intentar crear tu visión en esta manera, entonces me gustaría mucho escuchar cómo te va, pero también si tienes otra actividad que te gusta hacer, que prefieres para poner el propósito y poner las metas para un nuevo año, por favor dime esto también, estoy curiosa. I hope this helps you and serves you as we move forward out of January and fully get 2021 underway. And I cannot wait to see your vision come true. But first, let's find out what it is. Let's start to get excited for it. Let's find out so you're not moving aimlessly through 2021, but you are moving forward in amazement and wonder and so excited for all that is coming. Entonces, no quiero ¿cuál es la ambular? No quiero que ambules, ¿sí? No quiero que ambules sin rumbo fijo a través de este año, pero quiero que puedas seguir adelante con mucha emoción, con mucha determinación, con una visión grande para 2021. Y dime cómo te va esta semana. Y yo estaré aquí contigo durante el año, durante el viaje para apoyarte. Nos vemos en mi próximo episodio de Spanish Saturday. Hasta el próximo, por favor, déjame un comentario aquí en este episodio y nos vemos entonces. Buenas noches, mis amigos. So, let's move through 2021. I want to see you move through 2021, not wandering aimlessly, but hopefully and excitedly and determinedly and with a great vision. So, let me know how it
goes. And in the meantime, I will be here to encourage you, to walk with you, to wonder with you, and to create vision with you. I will see you in my next episode of Spanish Saturday next Saturday. And until then, leave me a comment on this video and let me know how it's going for you. Good night, my friends. Hasta el próximo. See you next time.